simple people, my big brother, Adam, and I walked through the middle of the barren road toward the esteemed by us pecan forest, a few blocks from our home. Do you think Joe will let us play outside later this evening? I asked Adam in hopes that he'll say yes. Maggie, you know how he is. I did know how our father was, all business and disapproving of anyone unlike him. Joe, our father, is an up-and-coming journalist for our town's newspaper. We call him Joe because he wants to only be seen as a serious businessman. Maybe Big Bob can convince him, Adam said after a moment filled with the sound of dry wind rustling the trees in the yards of the passing houses. Big Bob is Joe's brother, our uncle, but they are almost nothing alike. Big Bob is the free one of the pair. We call him Big Bob instead of Uncle Bob because he's the opposite of our father. He hates formalities, or, rather, endearments. We don't usually see Big Bob until the end of the day when our father is just getting home after peeling himself away from his perpetual work. While Joe works, Big Bob roams the town talking to any and everybody about who knows what. Maybe, Joe won't even be home, possibly, Adam concluded as we got to the field of pecans, even though we both knew that our father always came home no matter how much he worked. While our town was small and empty, the pecan forest was unending and filled. It wasn't only filled with pecans, but also joy. Well, at least for Adam and me, we've loved this place for as long as we've known each other. Which for me is a measly 9 years, and for Adam only 3 years longer. Well, realistically, we've loved it since we started to come with Big Bob when Adam was 6 and I was 3. The only thing that has changed is that Big Bob doesn't come with us as much anymore. Big Bob hasn't told us why he isn't around as much, but we've heard our father and him speaking in angry hushed tones about our impressionable young minds. Adam and I don't know much about pecans, but we know all about tag. I raced around and between the trees as Adam began to close in on me when the voice of my school friend, Autumn, rang out. Can I play? Her name suits her because autumn fall, the beginning of the school year, is usually when we first see her, not in the middle of the summer. It was surprising to see her at the pecan forest but not to hear her ask to play. Sure, Adam said. We played tag and other outside games for hours and hours until it was beginning to get dark. It was time to go home. We all got on our bikes, and it was good that Autumn was going the same way as us because we wanted to play one more game. We raced through the streets and whipped around the light poles and mailboxes. We were all so determined to win that we didn't even notice it when we passed our house and had gotten to the front yard of Steve Bentley's home. The only way that we knew we were in front of Steve's house was because it was the darkest part of the neighborhood. There were no lights on outside or even inside. This is the ostrich's house. Autumn loudly whispered as we came to a slow stop. Steve? Adam asked after I shared a bemused look with him. Emichem. My mama and granny call him that because he's ostracized, her voice raised at the end of her sentence as if she didn't know the word. I wouldn't call him the ostrich because Joe would say it'd make me like all the other gormless folks. Adam wouldn't like it either, neither would Big Bob. But anyone in the town would describe Steve as ostracized. All I would ever hear when anyone would deign to speak about him were things about his past I wasn't here for. I've heard things about how he used to be extremely outgoing and how he loved to be out all day and almost all night. I could never imagine that. Now he's always cooped up in this dark house with the unkempt lawn and bushes that covered the front windows halfway. There is an old, bulky red truck in the driveway, but in my 9 years, I don't think I've ever seen it move. Adam began to tell us that we better head on home, but before he could, we saw our father walking towards us, briefcase in hand, on the cracked sidewalk where the light posts were beginning to crackle. Where were you young ones still out? It's getting dark out, Joe tiredly asked the three of us. Autumn perked up at the sound of a new person in the vicinity before saying, Oh, hi, Mr. Capel. She gripped her handlebars nervously before continuing with a hopeful voice, I was just wondering if I could stay with y'all for dinner. I didn't expect our father to be so blunt, but he plainly said, no, before walking closer and ushering us away from the Steve's house. Autumn's face fell,
but she continued following us to our house, the house right beside Steve's. She looked a little surprised that we lived right beside Ostrich, but she carried on. Could I, please? She begged before she tea. Những người đơn giản anh trai lớn của tôi, Adam, và tôi đi giữa con đường cằn cỗi về phía những người quý giá bởi chúng tôi rừng pecan, cách nhà chúng tôi vài dãy nhà. Bạn có nghĩ rằng Joe sẽ cho chúng tôi chơi bên ngoài vào cuối buổi tối nay? Tôi đã hỏi Adam với hy vọng rằng anh ấy sẽ nói có. Maggie, bạn biết anh ấy như thế nào? Tôi đã biết cha chúng tôi thế nào, tất cả mọi việc kinh doanh và không chấp nhận bất cứ ai không giống như ông ấy. Dâu cha của chúng tôi là một nhà báo triển vọng cho tờ báo của thị trấn của chúng tôi gọi anh ấy là dâu vì anh ấy muốn chỉ được nhìn nhận như một doanh nhân nghiêm túc. Có lẽ Big Bob có thể thuyết phục anh ta, Adam nói sau một lúc đầy ắp tiếng gió khô xào xạc của những tán cây trong sân của những ngôi nhà đi qua. Big Bob là anh trai của dâu chú của chúng tôi nhưng họ hầu như không giống nhau. Big Bob là người miễn phí trong cặp, chúng tôi gọi ông ấy là Big Bob thay vì Uncle Bob vì ông ấy đối lập với cha của chúng tôi. Anh ấy ghét những thủ tục hay nói đúng hơn là sự quý mến. Chúng ta thường không gặp Big Bob cho đến cuối ngày khi cha chúng ta vừa về nhà sau khi rời xa công việc thường xuyên của mình. Trong khi dâu làm việc, Big Bob đi lang thang trong thị trấn nói chuyện với bất kỳ ai và mọi người về những người biết điều. Có thể, dâu thậm chí sẽ không ở nhà, có thể, Adam kết luận khi chúng tôi đến cánh đồng hồ đào, mặc dù cả hai chúng tôi đều biết rằng cha chúng tôi luôn về nhà dù ông có làm việc bao nhiêu đi chăng nữa. Trong khi thị trấn của chúng tôi nhỏ và trống trải, thì khu rừng pecan vẫn không ngừng được lấp đầy. Nó không chỉ chứa đầy quả hồ đào mà còn cả niềm vui tốt. Ít nhất là cho Adam và tôi. Chúng tôi đã yêu nơi này chừng nào chúng tôi còn biết nhau, đối với tôi là 9 năm, còn đối với Adam chỉ là 3 năm nữa. Thực tế, chúng tôi đã yêu thích nó kể từ khi chúng tôi bắt đầu đến với Big Bob khi Adam 6 tuổi và tôi 3 tuổi. Điều duy nhất đã thay đổi là Big Bob không còn đi cùng chúng tôi nhiều nữa. Big Bob chưa cho chúng tôi biết lý do tại sao anh ấy không ở gần nhiều như vậy. Nhưng chúng tôi đã nghe thấy cha chúng tôi và ông ấy nói với giọng điệu đầy tức giận về bộ óc trẻ trung đáng ấn tượng của chúng tôi. Adam và tôi không biết nhiều về hồ đào, nhưng chúng tôi biết tất cả về tác. Tôi chạy xung quanh và giữa những cái cây khi Adam bắt đầu áp sát tôi khi giọng nói của người bạn học cùng trường của tôi, Autumn, vang lên. Tôi có thể chơi không? Tên của cô ấy phù hợp với cô ấy vì mùa thu, đầu năm học thường là khi chúng tôi lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, không phải giữa mùa hè. Thật ngạc nhiên khi gặp cô ở rừng hồ đào nhưng không được nghe cô rủ đi chơi. Chắc chắn rồi, Adam nói. Chúng tôi đã chơi tác và các trò chơi bên ngoài khác hàng giờ liền cho đến khi trời bắt đầu tối. Đã đến lúc phải về nhà. Tất cả chúng tôi đều đi xe đạp và thật tốt khi Autumn cũng đi cùng con đường với chúng tôi vì chúng tôi muốn chơi thêm một trò chơi nữa. Chúng tôi chạy qua các con phố và lượn quanh các cột đèn và hộp thư. Tất cả chúng tôi đều quyết tâm giành chiến thắng đến nỗi chúng tôi thậm chí không nhận ra điều đó khi đi ngang qua nhà mình và đến sân trước nhà của Steve Bentley. Cách duy nhất để chúng tôi biết mình đang ở trước nhà của Steve là vì đó là nơi tối tăm nhất của khu phố. Không có đèn chiếu sáng bên ngoài hay thậm chí bên trong. Đây là nhà của đà điểu. Mùa thu lớn tiếng thì thầm khi chúng tôi đi chậm lại. Steve, Adam hỏi sau khi tôi chia sẻ cái nhìn ngạc nhiên với anh ấy. Mẹ và bà của tôi gọi anh ấy như vậy bởi vì anh ấy. Ostracized, giọng cô ấy cất lên ở cuối câu như thể cô ấy không biết từ đó. Tôi sẽ không gọi anh ta là đà điểu bởi vì Joe sẽ nói rằng điều đó khiến tôi giống như tất cả những người ngu ngốc khác. Adam cũng không thích, cả Big Bob cũng vậy, nhưng bất cứ ai trong thị trấn sẽ mô tả Steve là người bị tẩy chay. Tất cả những gì tôi từng nghe thấy khi bất kỳ ai dám nói về anh ấy là những điều về quá khứ của anh ấy, quá khứ mà tôi không ở đây. Tôi đã nghe những điều về cách anh ấy từng là người cực kỳ hướng ngoại và cách anh ấy thích ở ngoài cả ngày và gần như cả đêm. Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được điều đó. Giờ đây, anh ấy luôn nhốt mình trong ngôi nhà tối tăm này với bãi cỏ và bụi rậm tùm che mất nửa cửa sổ phía trước. Có một chiếc xe tải cũ, cồng kềnh màu đỏ trên đường lái xe vào, nhưng trong 9 năm của tôi không nghĩ rằng tôi đã từng thấy nó di chuyển. Adam bắt đầu nói với chúng tôi rằng chúng ta nên về nhà. Nhưng trước khi ông ấy có thể, chúng tôi đã thấy cha đang đi về phía chúng tôi, tay cầm chiếc cặp trên vỉa hè nứt nẻ, nơi các cột đèn bắt đầu kêu leng keng. Tại sao các bạn vẫn còn trẻ? Trời sắp tối rồi, Joe mệt mỏi hỏi cả ba chúng tôi. Autumn chú ý đến âm thanh của một người mới ở gần đó trước khi nói, ồ, chào, ông Capo. Cô ấy lo lắng nắm chặt tay lái trước khi tiếp tục với giọng đầy hy vọng. Tôi chỉ đang tự hỏi liệu tôi có thể ở lại với các bạn ăn tối hay không?
Tôi không ngờ bố chúng tôi lại thẳng thừng như vậy, nhưng ông ấy nói rõ ràng, không trước khi bước lại gần và đưa chúng tôi ra khỏi nhà của Oscar Steve. Autumn cúi gằm mặt nhưng cô ấy vẫn tiếp tục theo chúng tôi đến ngôi nhà ngay bên cạnh Steve. Cô ấy có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy chúng tôi sống ngay bên cạnh Ostrich. Nhưng cô ấy vẫn tiếp tục, tôi có thể, xin vui lòng. Cô ấy đã cầu xin trước khi